Добрый вечер. Как громко. Так, еще раз всем привет, меня зовут Лена, играем в Hogwarts Legacy, 16-я часть трансляции. Идем вообще не по сюжету, стараюсь сворачивать везде, где только можно. Вот, нашла дополнительный квест, только появился. Так, Саманта Дейл, так. Samantha, is everything all right? No, it's not. It's my brother William. The one I told you about after Charms class. He's been cursed. He ignored my warning and now he's lying in St. Mungo's looking completely pathetic. Так. He simply never listens. I'm А sorry. что с ним? How exactly has he been cursed? Oh, you won't believe it. Truly, but his feet were turned into purple beets. You can imagine his Ничего distress. себе. And mine. I won't even go into the attention he was getting from our garden rabbits before he admitted himself to hospital. Вообще не смешно. Нет. I'm so sorry. That sounds like a trying situation. I'm glad you understand. Everyone else just Почему laughs at me смеются? as if it's a joke. No compassion at all. Well, it is an unusual situation. How did your brother end up like this? It's так и вышло. entirely his own fault. I told him about some research I'd done recently on our ancestor Marmaduke Dale. Мармадюка In лежит particular, my discovery that проклятие. Marmaduke's tomb was cursed. My brother's always making fun of my discoveries. This time, he laughed in my face. Told me I'd misinterpreted my findings. As if that were Это possible. такое And to возможно. prove his point, he went right up to the entrance of the tomb and poof! His feet transfigured into beets. Он подошел ко входу в гробницу. Ему явно нужна How помощь. awful. I can see why you're upset. He definitely needs some help. Exactly. He may be a cape flapper, but he's still my brother. And no one deserves such a fate to last forever, especially as the result of a single brainless mistake. Now I worry that if the curse isn't reversed, it could become permanent. Can't the curse be broken? Possibly. The curse stems from a crest that was stolen from Marmaduke. If the crest were returned to its rightful place upon his sarcophagus, then I believe that William's feet may be restored. You battled trolls when they attacked Hogsmeade, escaped a dragon, and I could tell by your work and charms that you're a skilled spellcaster. Returning a crest to a sarcophagus should be almost effortless for you. So, will you help us? Так, откуда Why взялось is Marmaduke's проклятие? tomb cursed? The curse is the result of an intense sibling rivalry between Granham Dale and his younger brother Marmaduke. Marmaduke was a famed herbologist, and Granham resented the attention that he received. Кран. Sibling rivalry. Sounds as if it might run in the family. But I would never intentionally curse my brother, not like Granham did. When their mother died, Marmaduke was given the prized family crest. Granham felt that as the eldest child, he should have been given it. Years later, when Marmaduke died, Granham stole it and cursed the tomb so that none in the Dale family could ever pay their respects. How do you know it's safe? I don't want my feet to turn into beets as well. Oh, but the curse only applies to Marmaduke's descendants, as my brother so aptly demonstrated. That's why I need your help. You're unrelated to my family, so the curse wouldn't affect you. А чем Why is прославился your ancestor Мармадюк? so well known? He discovered the properties of several magical herbs and plants. He also Множество новых uncovered видов. His work not only impacted the discipline of herbology, but also potion making. I Так, can take the crest to Marmaduke's sarcophagus for you. Oh, thank you! Thank you so much! You'll simply go into the tomb where Marmaduke was laid to rest and place the crest on top of his sarcophagus. According to my research, the tomb's been abandoned for centuries, so it should be a fairly simple task. You'll find it just east of the hamlet of Brockborough. Thank you for your help. My brother's doing well, thanks to you. And he listens to me now. Turns out having beats for feet. I need to find the tomb near Brockborough and place Samantha's family crest on a sarcophagus there. ой.
Так, а что у меня тут за место такое? Revelio. Здесь я уже была. Мне надо выход найти. А, вот сюда, собственно говоря, и надо идти. Revelio. У меня все меньше и меньше неразведанных мест. Даже обидно. Так, вот, территория школы. Надеюсь, ничего страшного меня там не ждет. Ух ты! А мне нравится зимнее небо в Хогвартсе. Вообще прикольно, кстати. После того, как игра вышла, ее, по-моему, еще ни разу не обновили, да? Atomic Heart уже замучил своими обновлениями. И понятно, что Atomic Heart как бы более популярна. Но она же и бесплатно распространяется. А чё я полетела-то? Ладно, будем считать, что просто захотелось полетать. Еще полкилометра. Revelio. Да еще туда и войти нельзя, находясь верхом. Wonder who lives here. Так, а что у нас тут за место? Welcome, welcome. Do have a look around. Так, again, Энди Professor Чертополох. Oh, it's you again. Опять my ты. favourite Hogwarts student. Never attended Hogwarts myself. Да ты In мне fact, каждый раз это I've never been говоришь. more than a stone's throw from our humble hamlet. Now, how may I be of service? What do you have for sale? Now, how can I help? Давай ты мне поможешь продать весь хлам, а то я сейчас, если захочу, нового хлама не смогу добрать. Бирюзовый костюм в полоску. That troll's gone, thanks to Это... you. Our very own troll vanquisher. Так, здесь у нас так. Себе. Это... Какой-то из этих костюмов надо выбрать. А это... 96. Thank you. I hope to see you again soon. Какие-то дети тусят. Revelio. Никто ничего не видел. Hello, Amora. Revelio. Тут очень серьезный сундук.
Неизвестный наряд. А тут у нас письмо от Елены Черт-Полох своему брату. Кажется, я была у нее дома. Она в своем верхнем Хогсмите там скучает. Ой-ой. Revelio. Not sure how I'd fare in a little place like this. What do we have here at Delohomora? Похоже, там Демимаска. А может, мне показалось? Подождите, это же Демимаска. Ничего себе. Она мне даже слова не сказала. Обычно она говорит: ух ты. Смотрите, что у меня тут есть. Да, вот. Ой, пацан-то тут, оказывается, уже спит. Пойдем быстрее отсюда. Так. Так. Здесь вот, кстати, какое-то место интересное. Может, посмотрим? Revelio. Lumos. I should investigate. Да, тебе нужно обязательно это все обследовать. Ой. Что произошло? Как мне это его достать оттуда? Revelio. Мне надо еще одну кучку костей, видимо.
А я, интересно, все здесь открыла или нет? Ну, наверное, все. Да? Пойду. Больше ничего не написал. А, вот оно, пепламба. Это в тесте сегодня было. Существо, которое откладывает яйца через рот. Один из вариантов ответа был... О. Ладно, пусть бегают. Фамильная гробница Дейлов. Кстати, я ведь не посмотрела, что за награда за это задание дает. Магический рецепт. Ну ладно. Oh, my feet didn't turn into beads. That's a good start. Хорошее начало, да. Оптимистка. Revelio. Revelio. Ой. Ой. Should have known a herbologist would use devil's snare. Не то нажала, мне надо вот это. Lumos. А, A troll. You can't be serious. Confringo. Lumos. Protego. Stupefy. ну посмотрим. Круто получилось. Его моя мандрагорка замочила. Так, у меня низкий уровень. Заряда опять. Так. Lumos. Так, я так понимаю, если я сюда попала, то выход уже только... Может, сюда можно залезть? Да, можно вот сюда залезть. Confringo. Блин, да что ж такое, опять свалилось? Revelio. Expelliarmus. Confringo. Блин, визуально эти два заклинания похожи, я их путать стала. Давайте сделаем так. Revelio. Магические иллюстрации. Коллекция обновлена. Так, здесь я все вроде осмотрела, да? Lumos. Bombardo.
Lumos. Revelio. Lumos. Так, сюда я уже спускалась, теперь давайте в другую сторону пойдем. Подождите, мне надо сюда. Значит, я туда пока не пойду. Мне надо тут все осмотреть сначала. Lumos. Правильно? Да, вот сюда я залезала. Ничего себе. Revelio. Тут этот проход я не заметила с первого раза. Well, Marmaduke certainly left behind more than plants. Да. Оставил он тут немножечко тебе всяких приятных вещичек. Так, сюда ходила. Revelio. И сюда ходила. Так. Так, каких-то ярко выраженных подсказок больше нет. Ну, давайте тогда пойдем сюда, что ли. Ужасно неприятное и страшное место, но мне явно сюда. A sarcophagus. This must be Marmaduke. Revelio. That should reverse the curse. Hopefully. А закрыть никак? Так, это вроде было несложно. Так. Ой, сейчас батарейки поменяю. Спасибо. А ты мне принесешь шоколадку? Думаешь?
Так, все, я снова здесь. Прыгай давай! Наверное. Ну, что еще тебе? Прыгай! Так. Наверное, сюда. Куда еще? Спасибо за шоколад. Samantha will be glad to hear that the crest has been returned. I certainly hope it reverses the curse. Так, давайте посмотрим, как туда по-быстрому. Сейчас заодно фамильный рецепт какой-то узнаем. Off on another adventure, are we? I'm happy to tell you that I returned the crest to Marmaduke's sarcophagus, just as you asked. I thought as much. I received word from St. Mungo's that my brother's feet are back to normal. No more beats. Oh, I cannot thank you enough. It wasn't too much trouble, I hope. Ну да, Just только a там little тролль был, troll, конечно. Nothing significant. A troll? Oh dear, I'm so sorry. That's awful. No one has been in that tomb for centuries. But I can't say I'm surprised. Marmaduke seems to have been full of surprises. Indeed he was. Well, I suppose I should be going. I'm anxious to see my brother, who must be elated to have his feet back. Of course, I certainly would be. William and I are forever in your debt. Thank you again for what you did. О, тотем! Вот оказывается, что за него дают. Да уж. Так, я хочу посмотреть по карте. Я вот сейчас нахожусь в локации, которая называется... Как она, кстати, называется? Наверное, пристройка к библиотеке. Видите, она сейчас выделена. Здесь страницы руководства. И здесь еще 6 статуэток Диме Маски. Ничего себе. Библиотека, теплицы, класс прорицаний, столько всего. А, нет. А вот в этой локации всего один сундук, 2 страницы руководства. И одна Диме масочка. Ой. Я уж думала, я зависла. Revelio. Какие-нибудь интересные еще есть дополнительные квесты в этой локации? Может, появятся? Вроде нет. В Хогвартсе. В Хоксмите.
И на карте мира. Так, навскидку ничего не находится. Так, ладно, давайте тогда будем выполнять какое-нибудь задание. Что-то на Кобле-Дуке. Ну, что-то я не поняла. К югу от Хогвартса, ведут меня сюда. Со мной был кто-то, кто говорит на Гобледуке. Ну, давайте попробуем. Мне кажется, да, самая ближняя точка сюда. Так. Я понимаю, конечно, что ученики Хогвартса должны все примерно одинаково выглядеть и одеваться, у них школьная форма и все такое. Но, если честно, хотелось бы как-то их поярче выделить, чтобы были какие-то фишечки свои. Revelio. Hello there. Amit. Hello, Amit. Do I recall you saying that you speak gobbledygook? I did. I do. Speak it. Is this to do with the goblin I saw you with in Hogsmeade? It is. No. His name is Lodgok. We could use your help with something. He's waiting for me near a goblin mine. Would you be willing to help? Of course. How exciting. Well, Это может быть опасно. might this be dangerous? I think he simply wants to show me something that involves gobbledygook. If it helps, he's a friend of Serona's. Good to hear. Good to hear. If Serona trusts him, then I feel much better. You said you know gobbledygook, but how well? I've been reading it for as long as I've been reading English. My parents have an extensive Правда? library. Once I grew bored with the classics, I devoured goblin writings. I'd tell you some titles, but you wouldn't understand them. А когда-нибудь встречал живого Have you ever гоблина? spoken directly to a goblin? Unbelievably, no. I'm so looking forward to it. Actually conversing in gobbledygook with a native speaker. Cannot wait to confirm subtle bits of pronunciation and tone that may have eluded me, being self-taught and all. Тогда пойдем к шахте. Lodgok is waiting. Shall we go? Of course. I just want to check the pronunciation of a couple of key terms first. So I will meet you there. Так. Пойдем. Шахту к югу от Хогвартса. Так, значит, Хогвартс, карта мира. Да, юг от Хогвартса, это, конечно, очень такое растяжимое понятие, я бы сказала. Даже эта локация еще не открыта. Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included.
Revelio. Так, ну тут я, насколько помню, сейчас будет целая кучка топореек. Ну да, я угадала. Bombarda. Levioso. Не стал ее за язык поднимать в этот раз. Revelio. Bombarda. Levioso. Expelliarmus. Levioso. Bombarda. Stupefy. Levioso. Что-то как-то плохо на них действует эта штука. Мандрагора, давайте лучше. What do you have in store for me this time? Я решила, кстати, что буду стараться все такие вот загадки решать по мере нахождения. Revelio. Так, вот. Точка с летучим порохом. Ой, кстати, вот это вот тоже решила, что буду проходить. Потому что потом их фиг найдешь. О, 10 из 10 сделано. Это не то место. А, вот, все. Я вижу, вот здесь вот есть эта штукенция. Подождите, а шар не светится. Wingardium Leviosa.
This looks intriguing. Revelio. Да, вот сюда ему надо. Да, катится. Wingardium Leviosa. These Merlin trials won't get the best of me. Вот и получилось. Так. А я хочу сейчас... Lumos. Я вот что хочу. Я хочу посмотреть в снаряжение. Что у нас тут за новая наградная метла? Метла факультета Хогвартса. Кстати, тоже... А, нет, это не она. Лунный свет. Прядь ветра. Тлеющий порыв. Тисовый ткач. Испытания. Исследование. И вот здесь вот мне должны дать были метлу. Метла лесной пожар. Так, а если я ее посмотрю... Ой, она просто с колокольчиком. Попробуем ее. Забавно. Вот оно и пропало. Встретишься с Лодгоком рядом с входом в шахту. А где этот пацанчик нас ждет? A friend who speaks gobbledygook is meeting us. Before he arrives, perhaps you could tell me why we're here. Of course. Unfortunately, presenting Ranrock with the Helmet of Urtkot did not have the effect I'd hoped. Because he knew the details surrounding its plunder, he presumed I'd had help from a witch or wizard in retrieving it. Но ведь у вас не было How выбора. else did he expect Goblin Kind to get the helmet back? Seems he has no interest in making amends with you. I'm afraid we do not have the luxury of rational expectation when it comes to Ranrock. Damn Bragbor and his blasted journals. Bragbor? An ancestor of Ranrock's, renowned metal worker. If we are to work together, I suppose I must tell Давай. you more.
Not long ago, Ranrock sent me to collect a recently unearthed set of Bragbor's journals. They described repositories that Bragbor had been commissioned to build for a group of witches and wizards. What do you mean, Хранилище. repositories? Large, magically fortified receptacles crafted from goblin metal. Ranrock recruited others to help me locate the repositories. We were to search anywhere that was connected to 5 names mentioned in the journals: Rackham, Fitzgerald, Bakar, Morganach, and Rookwood. Rookwood Castle. That is where we began our search. Why does Ranrock care so much about these repositories? He cares about what they contain. For centuries, wizards have refused to share their magical knowledge with goblins. Your kind will not even let us carry wands. Thus, many goblins, myself included, have spent our lives mistrusting wizard kind. Ranrock was convinced that the repositories contained a magical power that wizards wanted to keep for themselves. He is determined to take it for goblin kind. But Here he's... comes my friend Amit. Probably best to continue our conversation later. Greetings, Lord Cock. It is an honor, sir. You speak gobbledygook. Да. Oh, Bagalio. Enough. Please do not tell me that was meant to be gobbledygook. Yes. Perhaps my pronunciation was a bit off. I imagine certain dialects differ. Pronunciation is not the issue. I barely recognize that as language. I trust you can read gobbledygook better than you can speak it? I can, Sir Lodgok. Just Lodgok. Thankfully, we only need someone who can decipher written plans, since I cannot join you in the mine. What written plans? And why can't you come with us? We need some idea of what Ranrock knows or is plotting. I suspect a careless loyalist may have left plans behind. And I'm unable to join you because I cannot risk anyone reporting my presence to Ranrock. Да. All you need to do is not be seen, either by the eye above the enchanted door or a loitering loyalist. What Что else за do you дверь? know about the enchanted door? The door will not open while the eye can see you. You and your friend must be invisible to it to gain access. From what I know of wizard magic, that shouldn't be too difficult to achieve. Мы Amit and готовы. I can do this. I will await your return. I shall see you soon. А, шахта тут поблизости. Ой. Подождите, а это что за место на карте? А, вот о каком месте они все время говорили мне тут поблизости. Гоблинская шахта. Ты готов стать невидимым? Подождите, а где пацан-то? С ним, может, надо поговорить заранее? Где он вообще? Куда делся? Домой, что ли, ушел? А, вот он застрял. Побежали? Больше не теряйся, ладно? Его почти не видно. The door is looking at us. Так, дверь открыта. Шахта глаз. Books so rarely prepare one for reality. A real goblin mine. It's even grander than I had expected. Revelio.
I cannot believe I met a goblin. Let's just learn what we can and get out. Look at this lift. Impressive workmanship for so simple a device. Ну, да, будем считать, что простой. Impressive workmanship aside, the only way forward. А тут у нас ничего нету. На выход не идет. Ну что, погнали? Ты со мной? I still can't believe we're inside a real goblin mine. Так, что у нас тут? Как интересно. Так. I've read about mines like this, but seeing it is something else altogether. Revelio. We'll need to get across this gap somehow. Стараемся Need быть to be незаметными. careful, as I'm sure you know, not all goblins are as friendly as Lodgok, to say the least. Where have those plans gone? I had schematics in my hand a moment ago. Так, а что у меня тут? Так, таланты. Давайте скрытность прокачаем. У меня что-то тут... I was only following orders. Leave your accusations in someone else's direction if you... Ranrock is sure to appreciate the extra work we're doing. Hello? What's a human doing here? I know you're here somewhere. Watch your step around here. Rather unwise coming. Stop it! Who's there? Oh, find her! Where have those plans gone? I had schematics in my hand a moment ago. That was a little more than I'm used to. I'll get us through here safely, Amit. You have my word. Revelio. Нехорошо как-то получилось. We're being watched by a door. Clever. We won't get through as long as we can be seen by that eye. I should use disillusionment. That eye won't see a thing. Это понятно, что нас никто не увидит. А вот это с этим что делать? Revelio.
Так, сюда у нас не подан напор, как бы. А откуда он идет? Здесь вот есть. Ладно, потом посмотрим. Ладно, попробуем еще поискать. I feel like a character from one of the adventure books I read during the summer holidays. Нет, что-то я тут не доделала. Мне надо вот сюда вот. Здесь уже все сделано. Lumos! Ого! Все было слишком просто. Revelio. Неизвестный предмет для лица. Так. Пошли дальше. Let's take a look around, Amit. See if we can find any plans. Bound to be plans around here somewhere. Так. A schematic. They're building something. I can't quite make it out. Curious. Так, что же они If we don't строят? see any more plans or schematics, we can't return to Lodgok empty-headed.
Я думаю, что нельзя возвращаться к рангу. Клан Гоку с пустыми руками. Вот еще If рукописи. I'm translating this correctly, and I think that I am, they're building something rather large. But what? I will get to the bottom of what they've been building down here. No witch or wizard will be spared. Revelio. Так здорово все защитили. I won't rest. I shall avenge your death. I will make you. That handle. See it? Oh, this really is too much. Stay close. I've handled much worse. Another boiler. This place is more complex than I had expected. Да, тут еще один бойлер, и столько всего вообще. Вот еще, кстати, один Another документ какой-то. schematic. What are they going to build? This mine is too small for whatever it is. There must be more notes around here. They're building. I see. Accio should easily engage the handle. Marvelously clever. Подожди, где? Ты только сейчас мне это хочешь посоветовать? Right. Don't wish to mistake, do you? Devil's snare. Nasty stuff if we're not careful. Not an entanglement we need right now. Lumos! Revelio. Lumos.
Lumos! Revelio. Lumos. Lumos! I'll be quiet. Давай, будем тихо. Мышки. Bombarda. Somebody there? Hello? One less human to worry about. I won't rest. Let's get it. Rather unwise. Someone's here. Get away with it. I shall avenge your death. I was right not to be. I will make you pay. Ну давай. How many of them are there? That should be the last of them I'll meet. Мне кажется, тоже это был последний. Так. Revelio. Хм. Давай, подождите, тут столько всего интересненького. А, сюда нельзя пройти. Так, просто какие-то предметы, билеты, еще что-то. Revelio. I'm good at sneaking about. You'll see. Давай, показывай. Ого! Лифт приехал. И на нем прям можно уехать. Ну давай чуток попозже, ладно? Revelio. This is not good. They're building enormous drills, bigger than this mine could contain. А Let's get зачем? out of here and tell Lodgok what we found.
Ради 3 монеток There так must be a долго quicker way прыгала. out of here than retracing our steps. Ну что, поехали? О, успел. Фух. I need a moment to catch my breath. This was more than I bargained for. I'm glad you came with me, Amit. Now that we know what they're up to, we can get out of here. Так, давай сначала сюда сгоняем, посмотрим, что у нас тут. Revelio. Confringo. Alohomora. Revelio. Естественный участок земли. Коллекция обновлена. Уж не знаю, что это значит. Музыка какая-то нехорошая нас ждет. We're almost out of here, Amit. Look, the lift. A welcome sight indeed. Clever. На что, уходим? Can we please talk about what just happened? That wasn't so bad, was it? It was. It really was. I'm afraid I've had enough adventure for one day. For a lifetime, perhaps. Thank you, Amit. I couldn't have done it without you. Now, if you don't mind, I'd like to have a word with Lodgok. Understood? I'll leave you to it. Your goblin Спасибо. secrets are safe with me, but I get to write the book about this escapade someday. Хорошо. Without further ado, adieu. Ты беги. They're building enormous drills. We found their plans. Ranrock must Вас be тут searching видно, for the блин, со repository. всех I сторон. fear you Самое are видное correct. место выбрали. Other than Rookwood Castle, however, I do not know where else he plans to search. I've been wondering about something else you said before we entered the mine. Yes? If you share Ranrock's views, then why are you helping me? I expected Rookwood Castle to be deserted when I arrived to begin my search. So was surprised to find a witch there who had set up a sort of improvised research site. She was studying something so intently that she almost didn't notice me. When she looked up, I thought she would react with fear or disdain. But instead she did something that I will never forget. Что же она сделала? Without a moment's hesitation, she smiled and asked me to sit with her. Так мало нужно бедным She гоблинам told для me that she was счастья. a researcher and showed me a small, oddly shaped container with a strange symbol on it. А, это She was жена certain it was этого. made of goblin metal, but was unable to Фига. open it. She wanted to work together.
Miriam. Yes. But how did you... Professor Fig's wife. He told me of her research, and I know of the container. Ah. The reverence with which she talked of goblins and their intelligence and skill, it caught me entirely off guard. I'd never been treated with such respect by a witch or wizard. So, to my surprise, I let her study the container if she would allow me to search the castle on my own. We parted ways, with her promising to share what she'd learned. More of Ranrock's recruits arrived, and we began to dig, eventually locating the first repository. Ranrock was thrilled with our discovery, but furious when I told him about Miriam. Berated me for trusting a witch, and I heard she had been killed. You think Ranrock murdered her? I don't want to believe it, but I don't know. After that, something shifted in me. I had seen how the power from the repositories was transforming Ranrock, transforming all of them. I could no longer remain a part of it. Thank you, Lord Gog, for telling me this. I tell you all of this so that you understand what is at stake. Ranrock never found all of Bragbor's journals, but the ones he did find suggest that Bragbor at some point built a repository far greater in size than the one beneath Rookwood Castle. What you've discovered here today worries me deeply. If Ranrock learns of the location of that repository, Да уж. I fear we shall be destined for a great war. I will find out what Ranrock knows. Watch for my owl. Да уж. Revelio. Oh, here's a pleasant surprise. Confringo. Revelio. Confringo. Так. Confringo. It's so tricky after all, Merlin. Получилось. Да, я нашла точку, где доставала до всех трех мест. Revelio. Так, что у меня тут поблизости еще может быть интересненького?
Так. Так. Как же мне сюда забраться? This could prove dangerous if I'm not careful. Да? Revelio. Нифига ж себе, так далеко. Да, аж отсюда вот надо тащить. Lumos. Опять с косточками задачка. Так, это значит так. А может и не с косточками. Так. I should investigate. Bombarda! Revelio. Revelio.
Так, это я сейчас смотрю на север. Ой, нет, подождите, на восток. Нет, на запад. Фу, блин, все перепутала. Revelio. Что же я там... А, вот. Платформа для приземления. Исследования. Что у нас тут? Это головной убор, да? Должны были дать какой-то... А, вот. Ну, вообще ужасно. Так, что у нас, кстати, тут из одежды ничего интересного. Из предметов для лица тоже ничего особо интересного. Из головных уборов. Так, из плащей. Из шарфов, из плащей. С шарфиком таким на шею. Так. А здесь у нас что? Школьная форма с джемпером и ромбами. Ладно, так. Revelio. Я не понимаю, а как же мне тогда туда залезть? Так, давайте я на этом закончу. Спасибо, что смотрели. Мы сегодня немножечко получше познакомились с гоблинами. И в следующий раз пойдем дальше исследовать мир. И пока-пока.